Hello everyone, this is Rihab Mustafa, your English instructor. So let me give you some hints of my phonics course for beginners. خليني اديكوا بعض المعلومات السريعة كده عن الصوتيات. Let's start. F. We have letter I or E or Y comes after letter G. We pronounce letter G like J sound. عندنا حرف ال I أو ال E أو ال Y لقيتهم في نفس الكلمة بعد حرف الجي، حرف منهم مش التلاتة، تمام؟ فبنطق حرف الجي بصوت الج، بعطش الجي like Cambridge, apology, ginger. Okay, if we see two vowel letters after letter C the same word لقينا حرفين متحركين أو أكتر مش أقل من حرفين بعد حرف السي. So we pronounce letter C like sh, okay? Like special, ocean, precious. بنطقه كده زي حرف الشين عندنا ش. Okay. Number 3. Silent D. Some common words we don't pronounce letter D. يعني دي بعض الكلمات الشائعة ما ننطقش فيها حرف الدي لكن للأسف الأغلبية بينطقوه. Like sandwich. Don't say sandwich. لا غلط. Just say sandwich or sandwich. Okay. ما ننطقش حرف الدي خالص. Grandma or grandpa. لا مش هنقول بقى الدي. لا ما ننطقهاش خالص. Grandma, grandpa, grandfather, grandmother, gran. Okay. Don't say grand. No. Handsome. Okay, handsome, not handsome. No, handsome, handkerchief, stuff like this. Okay, so number 4. We have letter W or L or U after letter A. لقينا بعد حرف ال A حرف من الحروف الثلاثة دول فبضم النطق لحرف ال A تبقى O like salt, August, saw. Okay, this sound after that the last one we have letter R after A, so we pronounce letter A in this case like لقينا بعد حرف ال A R فهنطقها بصوت ال like car far bar. Okay, so if you wanted to learn more just follow me and contact me for our phonology and phonics course for beginners, and that's it. Bye bye.